என்னடா இது குச்சியை நட்டு வச்சிருக்கான். மேனேஜரை சைன் பண்ணி போறான்னு பார்க்குறேன். வீக்கெண்ட் போட்ட மேனேஜர் எப்போ நண்பர்களே வருவாங்க. வீக்கெண்ட் போட்ட மேனேஜரை சைன் பண்ணி உடனே சாத்தா சாத்துறோம் எல்லாத்தையும். உடனே சாத்தா. கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசாக பார்க்குறேன். ஆஹா யார் 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 கான்டே வேணும்டா நமக்கு. கான்டேவை கொடுங்கடா, தயவு செய்து கான்டேவை கொடுத்துருங்கடா. விக்டர் வேலோவில் வந்து வேணாண்டா தயவு செய்து கான்டே. ஆங்கிலோ கான்டே இல்ல பாப்பே. கைஸ் கான்டே கடத்தி விட்டார். தலைவன் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் டிஎம் ஓடு. கோல் கீப்பரை வச்சு வேஸ்ட் ப்ரோ. மொரட்டு பேர் வச்சுக்கோங்க. வாங்க எமையாஸ் ப்ரோ வெல்கம். ப்ரோ இது வந்துச்சா இந்த ஐயோ நோட்டிஃபிகேஷன், சாரி அதே மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சா. நோட்டிஃபிகேஷனே வரமாட்டேன். ஏன்னா ப்ரோ மதியானம் கோப்பில் எப்படி போய் தைச்சா நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்கும். எல்லாரும் விளையாட சரியான ப்ரோ. ஆனால் சத்தியமா செம்ம ஃபன்னா இருக்கும் போல. நான் இப்போதான் கோப்பில் ஆடுறேன்னு. நான் இன்ன வரைக்கும் கோப்பிலாம் விளாண்டது இல்லை. செம்ம ஃபன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆள் எங்கிட்ட ஓடுறது என்ன பண்றதுன்னே தெரியல ப்ரோ. நான் அந்த டச் அண்ட் கிளிக் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. அந்த நீங்க வச்சிருக்க மாதிரி இல்லாத மாதிரி அந்த டச் அண்ட் கிளிக் இருக்கும், அந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன். அதனால ரொம்ப போட்டு சொதப்புது. நான் அது இதுல விளையாடுவேன். யார் அது? வசந்த் ப்ரோ அக்கௌண்டா? மொரட்ட அக்கௌண்டா இருக்கு. அடி ஆள் எல்லாத்தையும் ஸ்பின் பண்ணி வச்சிருப்பாரு போல இருக்கு. ஐயோ வேணாண்டாடி. ப்ளூடூத் வாங்கினதுக்கப்புறம் கோப்ளே போடலாம் ப்ரோ கண்டிப்பா. ஆனால் செம்மையா இருந்துச்சு. ஏன்னா ப்ளூடூத் இல்லாததுனால தான் என் தம்பி ப்ளூடூத் எடுத்து போடலான்னு பார்க்குறேன். ப்ளூடூத் கிடைக்க மாட்டேன். நெட்டு ப்ராப்ளமா?
நோவா ப்ரோ வாங்க. என்ன ப்ரோ ஆளையே காணோம்? வாட் ஹேப்பன் ப்ரோ? என்ன இது ஸ்பின்னிங்ஸ் போட்டிங்களா? நம்பால ஒருத்தர் டிவிஷன் 1 பெயர் நம்பினா டிவிஷன் 1 பெயரான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா ப்ரோ வாங்க கேமர் ப்ரோ வாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் போட்டு பழந்துடுறானுங்க ப்ரோ. நம்ம எல்லாம் காட்டு போட்டு பரட்டுன்னு பரட்டாங்க. ஈவெண்ட்ஸ் போகிறோம். இந்த ஒரு மேட்ச் போட்டு போவோம். நீங்க இவ்வளவு சீக்கிரமா வரீங்கன்னு நினைக்கல. என்ன இந்த சவுண்ட் கேக்குதா? கேம் சவுண்டு எவா? ஐயோ வார்த்தை என்ன வார்த்தை தோல்வியை கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா ஃபார்வர்டு எவனுமே விடல. என்ன இந்த லைசன்ஸ் இல்லாத அடுத்த குயிக் என்கவுண்டர் மேனேஜ் வாங்கினா வாங்கி ஒன்று போடணும் ப்ரோ. சத்தியமா லாங் பால் கவுண்டர் விட்டுட்டு குயிக் என்கவுண்டர். ப்ரோ இது நான் பிஎஸ்ல பயங்கரமா இருக்கும் ப்ரோ. நீங்க கிராஃபிக்ஸ் இப்போ நான் லைவ்ல பாக்குறதுனால சத்தியமா தெரில. பட் ஆனா நீங்க ஆடி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் மொபைல் ஆட மாட்டீங்க. சீரியஸா மொரட்டா இருக்கும். அதனாலதான் நண்பர்கள் எல்லாம் பிஎஸ் வாங்கன்னு சொல்றேன். பிசி வாங்கின்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து கோப்ல. Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. Things have got underway here pretty promptly. Now the chip pass hasn't quite come off. நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரோ. நீங்க ஒண்ணு அதெல்லாம் சேர்த்துறான் தல. That's well spotted. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. அப்படியா? சத்தியமா விளையாண்டு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் யாருமே சொல்ல மாட்டீங்க. எல்லாம் எப்படியும் ஒரு நாள் சம்பாதிக்க தானே போறீங்க. என்ன driving through the middle. அப்ப வந்து and the shots. அப்ப இன்ஜினியரிங்ல டிகிரி தான். Well, even for him that may have been a touch ambitious. And here's Haaland, and that interception was அழகா புட்டு படிச்சிட்டேன் ப்ரோ. well stopped. அம்மா தான் ப்ரோ தேவையில்லாம Well, he's a little fella, Ludovic Julie. Appreciated by those he plays with. Yeah, there's no doubt about that. For me, the third who links up midfield and attack. One of those nightmare scenarios for defenders not wanting to follow him into deeper space because he's stop from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? Both starting the game at a pretty decent tempo. This is a computer application. IT bro, IT. That pass has been well intercepted. And now they can clear their lines. Developing படிச்சிட்டு இருந்தேன். That is pretty much. அதுக்கு அப்புறமேட்டு developing விட்டு Mbappe. வெப் டிசைனிங் படிச்சேன். அது சரியான டாஸ்க் ஆயிருச்சு.
Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. அதனால விட்டேன். Rice. நோட் ஜேஎஸ்ஆ அப்படியா? ஆனா இன்ஜினியரிங்கோ? No goals as yet. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Great defending, strong and determined. Danger averted for now. Vlahovic. Can he spark a counter here? Oh, we expected better, and so did he. Haaland engages and forces him off the ball. Now it's Mbappe. And he's managed to get free. ஆமா ஆமா இல்ல இப்போதைக்கு நான் அட்மின் ப்ரோ. அட்மினா இருக்கேன். ஆனா அது ஹாஸ்பிடல் அட்மினா இருக்கேன். வெப் டெவலப்பரா இருந்தேன். இருக்குன்னே மீன்ஸ் படிச்சிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு அப்புறமேட்டு அது பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டேன். இன்டர்வியூலாம் அட்டென்ட் பண்ணேன் ப்ரோ. ரொம்ப கடுப்பு. ரொம்ப சம்பளம் 10,000 15,000 சென்னையில் தரேன்னாங்க ஸ்டார்ட் அப்ல. அதனால விட்டேன். உங்களாடே 10,000க்கு எதுக்குறா? And there's green grass ahead of him. Pedri, whatever he had. ஒரு 1 இயர் நான் அச்சாரா வர்க் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. அதனால வந்து எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. அதை வச்சு நான் இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். And it's Salah. And he was quick to react. Rice. Manchester United upping the intensity here. Game developer. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it. And they're hunting in packs to do just that. Bro, MBA போட்டுருங்க. MBA போட்டு டீசன்ட்டா. It's rugged and robust, but it still needs டெவலப்பரா மாதிரி. நீ டெவலப்பராலாம் போவாதீங்க ப்ரோ. இப்பவே சொல்றேன். எதனா ஒரு ஹாஸ்பிடல்லையோ இல்ல எதனா ஒரு he read that really well and stopped it. இதுலயோ இது அட்மினா பேரு. அட்மினாலாம் போனீங்கன்னா வாழலாம். அவனேன்னு உட்கார்ந்திருக்கான். வழியே இருக்காது. Gently done. அவ்வளவுதான். நல்லது சொல்றேன் நண்பர்களே. Back in possession and ready to go again. Pedri. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Oh, now here's an interesting matchup. And that has earned a reprieve for the time being. Heads it! Oh, nearly, but nearly. MBA போடுங்க. That is a really good chance missed. நான் பண்ண தப்பே MBA நான் ஏன் எனக்கு பண்ண எங்க அண்ணன் வந்து ஆக்சுவலா சேர்த்து விட்டான். அதனால எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. இல்லைன்னா MBA போட்டு சரியா சொல்றேன். Haaland wins the duel this time. Haaland, there he goes, motoring forward. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well seen, saw that coming. That was well. தல நிம்மதி இருக்கலாம் தல. டெவலப்பரிங் தான் படிச்சீங்கன்னா நசன் உங்களுக்கு டெவலப்பிங்க பத்தி தெரியாது. No, that was a slick move and there were several options in the box to pick out. நீ அது வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லா நீங்க படிச்சிட்டே இருக்கணும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் இல்லனா இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்ல தூக்கி போடுவானுங்க. அதெல்லாம் நீ நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது. ஒரு ப்ராஜெக்ட் இல்லனா இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்ல போடுவானுங்க. டக்கரி இல்லனா தூக்கி விட்டுருவானுங்க. இல்லனா அச்சரா ஆயிரும் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ வேலை முடிச்சு. ஒன்னு தப்பா மேட்டர் தான். De Bruyne. No, that was never going to make it. And that'll be the last act. MBA தானே படிச்சீங்க. ஒண்ணு அட்மின் இல்ல அச்சாரே இல்ல வந்து ப்ரோ நான் வேலை பார்த்தேன். நான் ஒரு மொபைல்ல வர்க் பண்றேன்ல. அப்பலாம் அந்த ஐடி பத்தி சொல்லுவாங்க. வந்து சும்மா அந்த கம்ப்யூட்டர் பேசிக்ஸ் இருக்குல்ல. அது தெரிஞ்சா வச்சிருப்பானுங்க. அதை சரி பண்ணி கொடுத்துட்டு போவாங்க. அதுக்கு அவனுக்கு 40,000 30,000 சம்பளம். The first half compared with your expectation? Barcelona really have looked a bit disjointed to me. ஆனா அவங்களும் இந்த மாதிரி தான் அட்மின் மாதிரி தான் ரோல். them down in key moments, but that's also due for the need of better movement to create more options in the danger areas, something the manager I think has to stress to them now. So they head in. The score here still 0-0. Oh, life fulla படிச்சிட்டே இருக்கணும் bro. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. So the first half. அதுலயே இது ஐடி நான் ஐடின்னு இருக்கு bro உள்ள. Rodri. And that is as far as they're going to go. Adams does really well to win the ball there. அது முக்கியமா வெப் டெவலப்பர் ஜாவா டெவலப்பிங்லாம் படிக்கவே பிடிக்காது.
It's a goal என்னைய kick. பொறுத்த வரைக்கும் படிக்கிறதுனா ரீசெண்டாக ஒரு எம்பிஏ படிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் போய் அச்சாராக உட்காந்து போகணும் தான் நல்லது. நிம்மதியாக வாழலாம். மற்றபடி ஐடிலாம் படிச்சிங்கன்னா இது டெவலப்பர்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன், படிக்கலன்னா கிடையாது. எப்படி சரி நீங்கள் HTML CSS ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒன்று படித்தேன். ரியாக்டா இல்லை ஒன்று படித்தேன், ரியாக்ட் தான் நினைக்கிறேன். ரியாக்டோட நிப்பாடிட்டேன். ரியாக்டெல்லாம் சாவடிச்சிட்டானு. அதே ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, நான் சொல்லி தந்ததே சொல்லி தருவான். யுடமின்னு ஒரு ஆப் இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல. யுடமியில் படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க படிச்சு. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்டா வெப் டெவலப்பிங். And that has left him in a heap. Mbappe. Well played. That has snuffed out the danger. Rodri. Up towards the hour mark and still no goals. அப்படினா நீங்க கண்டிப்பா இந்த குரூப் என்ன வேணா எடுத்து படிக்கலாம். And that's the end of that. It all started well enough. Done delicately. Mbappe! Oh, denied brilliantly. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Bro, PG பண்ணுங்க bro, கண்ணா புள்ள MBA பண்ணுங்க bro. நான் MBA கண்டிப்பா பண்ணுவேன். Little pass back. MBA யூத்தான். And here's Mbappe. And the assistant referee has his flag raised for offside. MBA பண்ணுங்க. தயவுசெய்து பண்ணுங்க. MBA பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு கம்பெனில போய் உட்கார்ந்துக்கணும் அவ்வளவுதான். ப்ரோ காலேஜ் நீங்க SRM அந்த மாதிரி நல்ல காலேஜ் பண்ணு. அதெல்லாம் பிரச்சனை. Havertz. Chouameni well into the second half and still there's nothing between them. He's in plenty of space here. And the goalkeeper's got a good palm to that. And the cutback. Isak. Rodri. Isak. It's a good run down the right. Havertz. It is a corner. Size really matters. அதெல்லாம் கஷ்டப்படல. நான் இதுக்கு 3-4 மாசம் நான் அப்படியே ஒரு Barcelona இத கொடுத்தா டெவலப் பண்ணிடுவேன். ஒரே ஒரு ஏண்டா கனெக்ட் ஆக hesitation. Barcelona have got it back and they'll have another go. Costa Curta has it out wide and in space. And that has been cleared. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. அப்படியே ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸ் பேஜ் இருக்குல்ல, அதை அப்படியே கிரியேட் பண்ணேன். ஆனால் என்ன கோடிங் இது பண்ணல, லிங்க் மட்டும் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான். அதுக்கு வந்து பேக்கெட் வேணும். ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா அப்படியே அந்த வெப் பேஜை அப்படியே கிரியேட் பண்ணிடுவேன். அதுவே சரியான டாஸ்க்கு தெரிஞ்சுட்டு எனக்கு எப்படியும் ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஆச்சு. ஆனால் ஐடியில் வேலை பார்க்குறவனுக்கு அதுவே தெரியாது. என் ஃப்ரெண்டுக்கு நான் போய் சொல்லி தருவேன். மாப்பிள்ள இப்படி அவன் வந்து செலக்ட் ஆகி அப்படியே உள்ளே போயிட்டான். அவனுக்கு வந்து வெப் டிசைன் போட்டானுங்க சரியா. நான் போய் அவனுக்கு போய் சொல்லி தருவேன், மச்சான் இப்படி பண்ணு மச்சான் அப்படி. அது ஒரு பேசிக், அதுக்கு தெரியாது. DiMarco. Julie. He rises. Tries to get it clear. He has found the way through. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly, and disgust to others. What a waste. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Koundé kept aware, and it is reclaimed easily. Koundé.
That's tidy. Rice. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Barcelona really will have to throw everything at this now. Oh, he's managed to get it all wrong. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. Bruno Fernandes. Vlahovic. Great hit! அவ்வளவுதான். Oh, what about that? And that's got to be it! That has got to be it! அச்சா The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. After 87 minutes is number 20, Vlahovic. ஏன் ப்ரோ நான் எம்பிஏ மட்டும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ப்ரோ, அவ்வளோதான். சிம்பிள் வேண்டாம். ஸ்கூலியாக முடிச்சு அடுத்த எம்பிஏ படிச்சு வச்சுட்டு ஒரு நல்ல கம்பெனியாக பார்த்து உட்காந்துக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஐயோ தேவலாம் பண்ணிச்சு. நம்மளால தான் லாஜிஸ்டிக்ஸ் தான் போவார் கேமர் ப்ரோ, பெரிய ஆள் அவர். Substitution on the field, number 41, Rice. We have got changes here from both sides, in fact. Number 6. Barcelona take what looks to be a decisive lead. Substitutions taking Well, the place. last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. I think we're about to see a frenetic finish, and no half measures from here. There will be 3 minutes at a time. Fiddles it through. That's a good run he's making there. He's shifting through the gears here. Good read, needed to be. Bruno Fernandes. Board shows there will be 3 extra minutes. Looking tidy in possession here. And that is as far as it goes. Barcelona have held on. They have doggedly ஏன் ப்ரோ லாஜிஸ்டிக் தானே படிக்கிறீங்க? என்னடா preserved. எனக்கு தெரியாது. நீங்க பிசிஏ படிச்சனால உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் தல. ஏன்னா அது நானும் அந்த குரூப் படிச்சிருக்கேன், அதனால எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. எம்பிஏ படிச்சுட்டு ரீசெண்டாக ஒரு கம்பெனியில் போய் உட்காந்துக்குவோம். எப்பயுமே சொல்றேன் தல நண்பர்களே, இன்னைக்குமே பிஸ்னஸ் தான் கை கொடுக்கும் நண்பர்களே. ஒரு இடத்துல வேலை பாருங்க, ஆனால் இன்னொரு இடத்துல பிஸ்னஸ் எப்படியாச்சும் மூச்சா போட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுங்க, சரியா? தயவு செய்து தெரிஞ்சதை விட்டுறாதீங்க. மெஸ்ஸியோட பேக் எது இதானே? இல்லைனா ஃபாரின் கிளம்பிடுங்க. ஃபாரின் கிளம்பிட்டு நீட்டாக ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் சம்பாதிச்சுட்டு கேமர் ப்ரோ மாதிரி ஒரு 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 கடையை போட்டு உட்காந்துருங்க நண்பர்கள். So we're all back together again, fresh still in our minds, those memories, the unbelievable highs, the unforgettable lows. And as the sides return to பிசிஏவும் cross for the லாஜிஸ்டிக்கும் first சம்மந்தமே time கிடையாது again, தல. we just remind ourselves of the magic of this game. This is what it does to you. It keeps bringing you back, no matter what. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And already we're underway here. De Bruyne. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, a lot has been said about Martin Ødegaard, and some of his former coaches have mentioned the fact that he can get the ball in very small places and find solutions. And that's a rare skill which he's been able to hone on his travels, which are wide and long. Now, this is exactly what this team needs from him. Let's see if he can produce it. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. No way through.
Pedri. And here's Vardy. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Haaland. Goes looking wide. The fullback is in acres of space here. Referee's had a good look and given a corner. There's no sort of quality on that. And now a sudden chance to counter. Well, both starting the game at a pretty decent tempo. And here's Vlahovic. Vlahovic really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. He is through here. அவர் பேர் ஆமா ஆமா அவங்க டாடி ஃபாரின்ல தான் இருக்காங்க நான் கேட்டேன் அவளை பார்க்க வந்தப்ப அவ்வளோதான் போக வேண்டியதான் ஃபாரின் இல்லைன்னா ஃபாரின் போயிட்டு நானா என் ஃப்ரெண்டு வந்தானா அவ்வளோதான் ப்ரோ பிஸ்னஸ் தான் என் ஃப்ரெண்டு ஃபாரின்ல தான் இருக்கான் சாப்பாடு போட no joy this time. Odegaard. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's hoisted clear. In with a header! Caught offside that time. அவனுக்கு கொஞ்சம் இப்போதான் வீடு வாங்கினான் அதனால அங்கே இருக்கான் அவ்வளோதான் ப்ரோ 10 வருஷம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அவனே 10 ஒரு 5 It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And they've got a throw. Welcome. Vardy, Vlahovic. Oh my word, that is quite something. A finish right from the top draw. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Barcelona have taken the lead. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Oh, good read. That was well played, well stopped. Norway trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. What a throw in. Two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Very nicely done. And he'll shoot here! It's in! A quite incredible spell. They are flying. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Things starting to look very Come on, bro. comfortable. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal? ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேசிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ரொனால்டோ போக மாட்டான் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னானு தலைவன் Aviati is there to take. என்னாச்சுன்னு தெரியல அது எப்படி நான் ஃபுட்பாலே பார்க்கறது இல்லை ப்ரோ லைவா Pedri. எதனாவது வேலை வந்துட்டு போனோம் Serginho. And here's Vlahovic. ஐயோப்பா எல்லாமே டாப் கார்னர்ல தான் அடிக்கிறான் மனுஷன் And truly out
of sight. நாட்டி Hot knife நான் through டாப் கார்னர்லாம் buffer. பண்ணிட்டு They have done it again. நார்வேவா ஹாலாண்ட் Perhaps deserves a little bit of sympathy here because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up எவ்வளவு the ஏர் right ப்ரோ to இருக்கு that, உங்களுக்கு it was too late. Habrá 2 minutos de descuento. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Tries a shot! Goal! And again, they simply do not know what has hit them. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, what a half. For one, pretty much ideal. For the other, utterly dreadful. And we're only halfway through. And Barcelona have been more or less perfect, I would say. Their manager's all smiles, and he's got every reason to be. Barcelona utterly dominant in the first 45 minutes, scoring at will. And we are already promptly back underway. No reported change to either side during the break. Now it's Vardy. And the assistant referee rightly gives him offside. Defending was strong and firm. Vlahovic. De Bruyne. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And that has left him in a heap. Oh, that's a foul. Free kick's been given. He gets the ticking off and needs to be very careful now. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. Oh, good ball. அடச்சா உள்ள போட்டுக்கலாமே. Norway are looking to go forward now. Vlahovic and Vardy. இந்த கோல் கீப்பர்லாம் என்ன And it போட்டானே is becoming almost Oh, too free 20, painful to watch. Where to next? Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided ரைட் கார்டு now கிடைச்சா போதும் is ப்ரோ. getting scary. நெய்மார். Barcelona are having a நெய்மார் ரொனால்டினோ. 320 ல. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Tchouameni kept aware, and it is reclaimed easily. And the cutback. Serginho. They've got to make this nice and quick. Noticeable change in the approach to defending here. Much more. Oh, shooting chance! And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Solot. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Tedri does well to get it back. Serginho. ஆஹா. Now it's Solot. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Tedri will not want to lose out here, not against this opponent. Bob. Solot. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Oh, that's a key interception. Haaland tries to crash through the challenge, but no. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Ødegaard.
Passes coming off in quick succession here. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Quality deserted them when they really needed it. De Bruyne. Now Salah. Into the last quarter of an hour. It's a sharp pass. Can he put it away? He scores! And he is just ripping it up. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. And that means just one thing, match ball. Oh, this has been an immense contribution from one player. He's been just about unplayable. The irresistible force today. He's looking to set free a runner. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Vardy! It's a goal! And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. And with that, the hat-trick is complete. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Haaland. He's in space and looking for options. Gets his head to it! They want to be quick here. It's breakaway time. Now the finish! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Yeah, that's top defending in preventing him turning, which can open up many possibilities. Habrá 3 minutos de descuento. And he's straight offside. கரெக்டா இவனுக்கு போட்டுனான் பாரு சலாக்கு எவனுக்கு போடக்கூடாதுன்னா அவனுக்கு கரெக்டா போட்டுருக்கு 7 கோல் அடிச்சிருக்கேனா Serginho. And here's Vardy. And Vardy! Oh, denied at the last. A moment to try and place the cherry on the cake. Tries to get it clear. Added time is up, and there goes the whistle. Oh, this is a side which is purring, picture perfect to win. They will relish having pulverised what was put in front of them. It was a... எத்தனை பாயிண்ட் ப்ரோ என்ன கோஸ் தல என்ன கோஸ் அந்த அந்த இதானா ப்ரோ 20 கார்டு தானா ரைட் சரி Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have you. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. Tries a shot! He's delivered all right! 20.
20 free try யா Big names earn their reputations Okay, for okay. precisely the reason we've just seen. 20 கார்டுல நம்ம எத்தனை பாயிண்ட் நமக்கு இது தருவாங்க ப்ரோ யாராச்சும் ஒருத்தர் ரொனால்டினோ நெய்மார் அந்த மாதிரி யாராச்சும் ஒருத்தர் விட்டா கூட போதும். Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. I doubt very much that this was in the script. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Well, Peter, he has Object to get his முடிக்கனாலே head நமக்கு up வராது. and gauge the landscape. Had he done so, he would have seen a barren plain. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Barcelona with the corner. Okay, There first. Palhinha tries to clear. And now they can spring out. கோர்ஸ் முடிச்சிட்டு இங்கே வந்துருவீங்களா வேலை பார்க்கிறதுக்கு எப்படி? And that interception was most necessary. That's great positioning. So ஐயோ What a hit! What a hit! A rocket and some. A finish of true class. Hot knife through butter. They have done it again. என்ன அடிக்கிறான் they've ப்ரோ only got themselves to blame. Mistakes in those areas அதெல்லாம் இங்கே are very punishable. இந்த மேட்ச்ல போட முடியாது நம்மளால. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. And it's Salah. He's played it back. Modern football for you and all that pressing. And he's had it nicked away. And here's the ஓ chance to கோல் counter. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். João Palhinha. It's பண்ணுங்க Bernardo ப்ரோ Silva. பண்ணுங்க ப்ரோ. João Cancelo. அதுவும் ஃபாரின் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா Bernardo Silva. செம்மையா இருக்கும் ப்ரோ. ஆனா இந்த லாஜிஸ்டிக் சம்பந்தப்படி தான் கரெக்ட்டா? Now it's De Bruyne. கரெக்ட்டா Oh, he's இந்த enjoyed லாஜிஸ்டிக் that. படி He evidently loves the contest. And it's Salah. Nice control. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, he's going to be disappointed with that. Palhinha with the foul. And Wow. he's going into that little Papa. black book. சூப்பர் இருக்கு கேம் ப்ரோ. And for sure, that was not one of his best. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. João Palhinha. நல்லா ஒரு கோல போடான்னு பார்த்தா That is good pressure, just hounded him off it. Nice try, but he நல்லா wasn't வச்ச buying it. ஒரு கோல போட்டு ஐயோ அவன் Make the ட்ரிபிள் most of this turnover. கம்ப்யூட்டர் ட்ரிபிள் போடுது ப்ரோ. Costa Curta puts his foot on the gas. Pedri. Pedri going face to face with his great rival. He's shifting through the gears here. That's a decent clearance. João Cancelo. கன்சோலலாம் டீம்ல இருக்கானா ப்ரோ? கிடையாதுல. ரைட் பேக் தான் யார்? Bruno Fernandes. ரைட் பேக்கா லெஃப்ட் பேக்கா? கன்சோல் தான் Cristiano Ronaldo. Now it's Bruno Fernandes. De Bruyne. And it's Salah. கரெக்ட்டா போடும். Now it's Cristiano Ronaldo. 1-1 கிக் போற ப்ரோ. அவன் ஆனா சீரியஸா ப்ரோ. ஒரு மொரட்டு கை ப்ரோ பிரேசில்ல. Really sharply done. Bops him off it and wins back the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. சீரியஸா Half-time உங்களுக்கு come தெரியும் up, அட்ரியானா and பத்தி உங்களுக்கு little தெரியும். doubt as to which of the two sides is the happier. பையன் மொரட்டு கை Bruno ப்ரோ. Fernandes. டீம் ராக்கெட்லாம் நிறைய That's a cracking ball. Vitinha.
Now, who's going to be எல்லாமே first இருக்கு on ப்ரோ. this? தலைவன் லெஃப்ட் ஃபுட் வேற. No, he didn't quite meet it right. Chouameni does well to stand firm and defend it. Pedri running with the ball. Mohamed Salah. Showing good feet. Bruno Fernandes did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. எனக்கு நெய்மார் மட்டும் நெய்மாரோ ரொனால்டினோ João கிடைச்சா Cancelo, செம்மையா இருக்கும். gently done. Expertly cut out, really nicely done. Pedri. And we've reached half-time. How would you review the first half? Barcelona just didn't want the half-time whistle to be blown. Convincing and controlled. Barcelona in control at half-time, 2-0. There's the start of the second half. Vlahovic. That's tidy. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's a throw. நான் 3 மேட்ச் விளையாடணுமா என்ன? கடுப்பா இருக்கு. João Cancelo kept his eye on it, and he's there. Pedri. And they're quick to press. João Palhinha. It's Bernardo Silva. துபாய் And he's been shifted off it. நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்குலாம் கிடைக்காது. And it's Cancelo. நலிது கிடைச்சின்னு பாருங்க. சொந்தக்கார பையன் தான். It's Bernardo Silva. இந்த பையனுக்கு எல்லாமே Bruno கிடைக்கும். Fernandes. He ran himself into. That's a quick free kick. That's a shade optimistic. Mohamed Salah. Mohamed Salah takes control of it and he's on the move. Oh, that's nice. No, he wasn't being taken in by that trickery. It's a decent chance to counter-attack. And he was quick to react. Pedri. Mohamed Salah. It's Salah! Loose ball now, and there's a chase இந்த on to கால் retrieve வந்து it. அடிக்கணும் நானும் பார்க்குறேன். So 2-0 the scoreline early after half-time. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Mohamed Salah! இல்ல 2 மேட்ச் Another save. இன்னொரு மேட்ச் போடணுமா என்ன? Corner number 2 then. And he gets rid in a hurry. Portugal are looking to go forward now. Good play on the left-hand side here. Solid defending, refused to be out-muscled. Chouameni, and it's De Bruyne. Oh, look at the space here. Decent hit! And அவ்வளவுதான். it's there! ஒரு சாப்பா போட்டு ரொனால்டோ சாப்பா And they are அப்படி ஒரு cruising சாப்பா away. போட்டு அப்படி ஒரு கோல். Oh, delicious. இன்னொரு மேட்ச் விளையாடலாம். Devilish ஓகே goal. கவனம் கை. That's a measured delight. Three The to quality one. applied was immaculate. Portugal can now introduce the first of their substitutes. Well, I think he'll undoubtedly add more இதே மாதிரி ஒரு மேட்ச் movement and ரொனால்டோ fluidity in the ஞாபகம் final third with his passing range. பார்சலோனா. Barcelona find a position of real strength now. Pedri. And here's Vardy. Ruben Neves. Now Ruben Diaz. Bruno Fernandes. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And Mendes. And it's gone back to the keeper. And that's another good win of the ball. இந்த மாதிரி இடத்துல தான் நிறைய வாட்டி மிஸ்டேக் பண்ணிக்கலாம். João Cancelo. Excellent challenge there, uncompromising. Vardy, good driving run. And Vardy!
ஐயோ ப்ரோ தலையில ராக்கெட்டா விடுறான் ப்ரோ. Special, a worldie and என்ன a ப்ரோ half. இப்படி ராக்கெட் விடுறான்? A finish right from the top draw. மட்டீர்னு வைக்கிறான் ப்ரோ. Look at his joy. Is this not தலை why என்ன we பண்ணாங்க? love the game? Barcelona clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. He's having a go. They want to be quick to recover this. வாங்க ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா? Albeit perhaps momentary. Mohamed Salah carries the ball down the right. Mohamed Salah has a look inside. Ruben Dias with a fine tackle. With an intense focus in executing their plan here. Whatever he had in mind, that was not it. நானும் ஒரு கோல் அடிக்கிறேன். He really is being given no time to think on the ball now. Well, he has to be. வாங்க ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா? என்ன? They've been too slow ஆளே to காணோம். recognise his influence. And it's Salah. Mohamed Salah going full tilt down the right-hand side. நல்லா இருக்கேன். Vitinha. Nuno Mendes. Joao Felix. Now it's Bruno Fernandes. Bruno Fernandes cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a Abla bro moment, invade and நீங்க. one of his teammates should be picking up on that, and quickly. And it's Salah. Salah. He's got away. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. João Cancelo. And that's it. Barcelona இந்த really கோப்ளே have hit மேட்ச் the heights. அப்போ A வந்து tour de force that has left their opponents நீ reeling. அப்போ வந்து And நான் that is what தான் tends to happen when they do their thing. இவர் கேமர் ப்ரோ லைவ்லயா யார் Gleefully reminding us of what a superb day he's had. நான் சொன்னேன்ல இவருக்கு எல்லாமே தராங்க ப்ரோ. பார்ட்டி தான் மேன் ஆஃப் த மேட்ச். தலையை மட்டும் சரி செஞ்சு விட்டான். உங்க லைவ்ல ப்ரோ ஏன் லைவ்லயா? ஏன் லைவ்ல நான் போப்லேவே ஆட மாட்டேன். லைவ்ல போப்லே வராது கைஸ். யார் கைஸ்? நமக்கு அவுட் சைட் கோல் ப்ரோ. மெஸ்ஸி கார்டை பாருங்க ப்ரோ. டீப் ப்ளே ஃபார்வர்டா இருக்கு. வேணாம் நீங்களே வச்சுக்கோங்க. நமக்கு யாரு வேணும்னா போட்டுவாக்கு நமக்கு இதோட மொட்டை படி போறாங்க. வேணாம் நல்லா இருக்கு. கிரியேட்டிவ் சைஸ் அல்ல தம்மா துண்டு இருக்கான். கரெக்ட் ப்ரோ. ஆனா சத்தியத்துக்கும் நான் சொல்றேன் இப்போ தலைவனுக்கு எல்லா கார்டுமே பரவாயில்ல ப்ரோ. நல்லா இருக்கு கார்டா இருக்கு ப்ரோ. ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்மேஷன் ப்ரோ. ஆனா எல்லாத்துக்குமே நான் தர லக்கிலி யூ ஹேவ் எவ்ரிதிங் ப்ரோ. இப்போ தலை நீ பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் இந்த பிளேயர் நல்லா தானே இருக்கான். பாப்லோ எல்லா கார்டா இருக்கு ப்ரோ. என்ன எல்லா கார்டுமே சூப்பரா கொடுத்துருக்காங்க. பிரேசிலியன் மோட் ஜீசஸ் ராணி பேர் நாங்க ஓப்பன் கருத்தியா பை கொடுத்து விடுங்கடா. மரட்டு கடை மெஸ்ஸி. அவ்வளோதான் மெஸ்ஸி 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 கன்ஃபார்ம் மெஸ்ஸி கைஸ். மெஸ்ஸி கைஸ். மெஸ்ஸி இன்கமிங். மெஸ்ஸி அவுட் கோயிங் ப்ரோ. இந்த கடை நல்ல கடை தான். இந்த வச்சுதான் ரோன் பிளே தான். ஏன் ஜம்ப் பிசிக்கல் கான்டாக்ட் இல்லை ப்ரோ. யாருக்கு மெஸ்ஸிக்கா ஜம்ப்? ஆமா ப்ரோ. ஒரு இதுல எல்லா கடையுமே நல்லா தருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது.
எவரும் இன்னைக்கு இந்த இவன் கிடைச்சான் விக்டர் வேஸ்ட் ப்ரோ. நான் எனக்கு இவனை கடை கான்டே கடை. ஆமா நல்ல கடை தான். கான்டே கிடைக்க மாட்டாங்க. ஸ்டாட்ஸே நல்லா இருக்கு. பார்த்து ஏஎம்எஃப் தானே அவன். வெயிட்டானு பாருங்க. இந்த என்ஜே இந்த கார்டு செம்ம கார்டு ப்ரோ. ப்ரோ இவனும் வித்த காட்டிட்டு இருக்கான் ப்ரோ பிரீமியர் லீக்ல ஒரு சைடு. ஐயோ சரியான வித்த காட்டுறான். காணோம். ஓல்ட் பிளேயர் தானே. வாங்க ஒரு மேட்ச் வச்சு விளாண்டு பார்ப்போம். நல்லா இருக்கு ப்ரோ. கார்டு சூப்பரா இருக்கு. இதுக்கு மேல என்ன பாருங்க. லோ பாஸ் லோ பாஸ் நல்லா இருக்கு. எல்லாமே ஸ்பீடு எல்லாமே நல்லா இருக்கு. ஹைட் எத்தனை தம்பி 185 அதுவும் நல்லா இருக்கு. ஆமா பிக்யூ எந்த சீரியஸா மொட்டை கை ப்ரோ அவன். அங்கோ அந்த சைடு சீரியஸா ரொம்ப எடுத்து பிரீமியர் லீக்ல வந்து அந்த அந்த டீம் பேர் தான் எனக்கு சத்தியமா தெரியல. ட்ரைனிங்லாம் வேணும் தெரியல. நம்மளாம் டேரக்டா ஜம்ப் பண்ணி குதிக்கிறதுல தான் அடிச்சு அடி வாங்கினதான் நமக்கு 4 தெரியும். ட்ரைனிங்லாம் எடுக்காதீங்க. நானே ட்ரைனிங் எடுத்துருக்கேன். நான் சத்தியமா பிஎஸ் வாங்கினதுலேருந்து ஒரு வாட்டி கூட ட்ரைனிங்லாம் போனதே கிடையாது. நான் லைவ் போட்டதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா விளாண்டுருந்தேன். எப்போ லைவ் போட்டேனோ அப்போதான் போட்டு என்ன பொல ட்ரைனிங் நான் வரைக்கும் எடுத்ததே கிடையாது. லைவ்ல மட்டும் தான் நான் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கேன். அக்ரி வித் யூ ஜோன்ஸ். ஆனா இன்னுமே வந்து நிறைய நேரம் நமக்கு சொதப்பானு எவ்வளவு நல்ல ஃபார்மேஷன் வச்சாலும் அடிக்கு நான் அடிச்சு சொதப்புறது நிறைய இருக்கு. அது ஏன்னா காய்ச்சல் வர மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ. இப்போ பரவாயில்ல. இன்னும் என்ன குடிச்சாதான் நல்லா இருக்கு. வண்டே வேண்டைக்கு வரான். வேண்டைக்கு வெலிங்கம் பிராங்கி டியான் 3 கார்டு வருது போல இருக்கே. இமியா ப்ரோ போட்டுருக்கு. ப்ரோ எனக்கு ஒரே டவுட். ஆஸ்ட்ரிச் ஏன் நான் ஆஸ்ட்ரிச் வந்து பின்னாடி தானே ஆடுவான். அவன் முன்னாடி ஆடவே மாட்டானே. எனக்கு அதுதான் சீரியஸா புரியவே இல்லை. எனக்கு சத்தியமா ஆஸ்ட்ரிச் வந்து பின்னாடி தான் ப்ரோ ஆடுறான். என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஆஸ்ட்ரிச் ஃப்ரண்ட்ல வந்து ஆடுவேன். ஆஸ்ட்ரிச்சோட வேலையே வந்து சென்டர் மட்டும்தான். நீங்க அவனுக்கு இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா மட்டும் தான் முன்னாடி வரான். இல்லைன்னா முன்னாடியே வர மாட்டான். ஆங்கர் மேன் வந்து முன்னாடி விளாண்டுட்டு இருக்கான். சத்தியமா புரியல. ஆனா உங்களுக்கு எல்லாம் கரெக்டா ஒர்க் ஆகுறான். எனக்கு மட்டும் ஒர்க் ஆக மாட்டான். It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation. And he looked every bit the assured keeper there. Owen clearly thought he had the beating of the keeper. Bellingham. Serginho.
And it's Messi. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Yildiz has been included in the starting lineup. Does he have a key role to play here, Jim? He's a real dynamo, this one, Peter. He loves to drive at a defence at speed, and he isn't afraid to have a crack at goal either, so... Can he finish? Barcelona with the corner. They're first. நான் சிஎம் போட்டே பேக்ல தான் இருப்பேன். சீரியஸா பாருங்களேன், நான் காட்டுறேன் ப்ரோ, காட்டுறேன் நான் பாருங்க. நீங்க ஒண்ணும் இல்ல, இந்த மேட்ச்ல பெட்ரியை மட்டும் நீங்க உங்களால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடிஞ்சா பெட்ரியை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. நான் பெட்ரி வந்து ஓடி வருவானா டக்குன்னு நின்றுவான். நல்லா நோட் பண்ணுங்க. நான் அதனாலதான் ஏன்னா பில்டப் வந்து எப்பவுமே பின்னாடி ஆடுற கை தான். ஐயோ, பெட்ரியை மட்டும் நோட் பண்ணுங்க. பெட்ரியை இருந்தா நோட் பண்ணுங்க. Pirlo. Oh, good read. That was well played, well stopped. Mohamed Salah. Oh, nicely intercepted. And that's put paid to a promising move. And it's lofted through here. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Messi. They've got to be quick moving this forward. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Costa Curta does well to get it back. Well timed, excellent interception. Vardy is onto it in a flash. Mbappe. That's a lovely, neat pass. And he's been shifted off it. So, what can they make of this? Neatly clipped into space. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Tchouaméni. Vardy. Neither side yet able to find the net. Barcelona have got it back and they'll have another go. Aye. And it's Salah. என்ன இந்த ட்ரிபிள் போடுறான் சே. Mbappe. கோலியை முடிச்சு விட்டான். Oh, delightful ball. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. And now the breakaway. And here's Owen. Tchouaméni. Oh, well played, well sorted out. Mbappe. Half an hour played now. Koundé does really well there, strong defending. Yildiz. Good try, very good try in fact. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive In and the back, the bro. application. It But, was beautifully hit. Serginho. Foot in. வாய் நிக்காதடா அடிடா. Oh, this is a terrific run. Can he latch on to this? And he's managed to get rid. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. டேய் இந்த It's a great ball. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Changes him with that pass. Messi. Messi tries making a foray down the right. Pedri. A lot of space here, a real opportunity. And Owen! Oh, it's
Oh, what has happened here? இதே சான்ஸ் போய் மிஸ் பண்றான் பைத்தியக்காரன். Yildiz. Barcelona are looking to break at pace. Now Salah. Oh, that was vital. Decent hit. டேய் And it's come back out to him. சீரியஸாடா எப்பறம் அத புடிச்ச ஒண்ணால எப்பறம் Look, அப்படி there முடிஞ்சு? are always tactical adjustments for any coach to make at half-time, but when your star man gives you a... And the half-time whistle goes. கிமிச் யூஸ் So the பண்ணாரு. end of the first half, both teams have had their moments. அட்ரியானா There's been மொட்டை no கார்டு தான் shortage of talking points. டாக்ஸ் பார்த்தா There அத has been பாப்போம். just one goal. ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ நம்ம குளிக்ட் எடுப்போம் ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க குளிக்ட் வச்சிட்டு இவங்க ஆடுறாங்க The குளிக்ட் team எடுப்பாங்க linked up very well and has been organised. அப்படி இல்லனா பாத்துக்கலாம் ப்ரோ இல்லனா வேற என்ன They can afford to be a நல்ல கடா little பாத்து braver with the ball, I think. Something they'll be told many times. இப்போ வந்து இப்ப ஸ்பின் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 3000 ரூபாய் போட்டு Barcelona lead by 1-0 at half-time. It's been a good display from them so far. மாசா இருந்திருக்கும் A stable start to the game, and they are in a goodish place. First half is behind us, and the score is currently 1-0. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 11. Owen. Whistle goes, and we start the second half. El dorsal 14. A solitary goal, that has been the crucial difference. ப்ரோ சீரியஸா இல்ல நான் அப்பயிலே ப்ரோ குளிக்ட் இந்த பேட்ரிக் வேரா இந்த ரைக்கா இவனுங்க வச்சிருக்கானுங்கலாம் எதனாவது ஒரு பண்ணி ஜெயிச்சிடுவானு சீரியஸா சொல்றேன் அவர் சூப்பரா நோவா ப்ரோ நல்லா விளையாடுவார் அவன்னா தூக்கி போட்டானா கண்டிப்பா தலைவன் முரட்டாளாயிருவார் அதுதான் No way through there. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit ஆமா ரைக்கார்ட் இருக்கான் with a long அடச்சாலக்கு ball ப்ரோ quickly on the counter attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Aim forwards. Serginho. Pedri. Adams gets a foot in here. And there's his chance to lead the counter. Yildiz. And it's Salah. Mohamed Salah. Great defending, strong and determined. Mbappe. And that could set him on his way. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Mbappe! Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Serginho. Team still separated by the game's only goal. That is good pressure, just hounded him off it. இவ்வளவு தப்பு பண்ணிவே நீ Suarez was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, that's a key interception. Bellingham. Mbappe. Your impression so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they've settled for a riskier approach now to defend this. Now it's Vardy. They're back in possession and ready to go again. தப்பு பண்ணிட்டேனே Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Nicked it back promptly. Mohamed Salah! Oh, the ball's run loose here. Skims one in. Messi, very much a man of this moment. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And he has slightly undercooked that one. Look, the game is full of ifs and buts.
If only the pass could have completed its journey. Pirlo spots it and intercepts. 75 minutes played. Barcelona really are showing all the necessary urgency, Super, but it's potency they need. And it's Messi. And here's Suarez. Barcelona leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Costa Curta getting this one clear. Still just that single goal and we are nearly done. No, that's been intercepted. Messi. And he's had it nicked away. Yildiz. Pedri. Oh, that's well spotted. The final 5 minutes. Bellingham. Big chance! Second reaction. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Desperate defending required here. Messi goes short. Casemiro! And that is wildly off target. I think we're just about done here. Good work on the right flank here. That looks a good ball through. That's been cut out, well played. Barcelona certainly don't need to overcommit now. Their priority lies further back. Habrá un minuto de descuento. Now it's Messi. Luis Suarez. Caught offside that time. He's played him through. It's Maradona! Really well taken goal. We thought it was over. It's all square once more. Well, there's always a chance of being caught like that. And the referee brings it to a close. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner, of course, but... போய் அடிச்சிருக்கான். பிளஸ் ஆச்சா இருக்கு. அழகா கீழே இறக்கி போட்டு டிஃபெண்டர் கொடுத்துருந்தோம். வெல் பிளேடு, குட் டிஃபென்ஸ். ப்ரோ நீங்க தானே வந்தது தலை? அது கடைசி நேரத்தில் விட்டேன் தலை. நான் போட்டுருக்கேன். நன்றி நன்றி ப்ரோ. நைஸ் கேம் பிளே ப்ரோ. நீங்க நல்லா ஆட்டீங்க.
பரவாயில்ல தமிழ்ல விளையாடுறாங்க நிறைய பேர். சந்தோஷம் தான். கடைசியில் விட்டேன். தினேஷ் ப்ரோ நீங்களா யார்? ஐயோ ப்ரோ நீங்களா தினேஷ் ப்ரோ? ஐயோ வெளில போயிட போகுது ப்ரோ வரும்போது கடைசி நேரத்தில். So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Good defense. Undoubtedly Okay, the Dinesh place bro, to be okay bro. at this moment in time. And we have in front of us this gloriously imposing arena. Absolutely perfect for a game of this nature. Well, if you did just miss it, we are up and running already. That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Joao Felix. And that's been intercepted. He'll try to keep this alive. Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but Giuliano Belletti is... Oh, smashing header! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. Super That's ball. positional Super goals, ball. the utilisation of Big space. chance! Bellingham. And he's away. Such good technique. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Mbappe. He's looking to set free a runner. Out of play for a goal. அவன் அந்த இடத்துல வேற டிஃபென்ஸ் போலான்னு பார்த்தானா முடியல. Couple of decent early chances. It bodes well for an exciting game. Serginho, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Belletti. Bellingham. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with... Great chance! The breakthrough strike! Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. So the first goal of the game. Well, I'd remind those players... Oh, shooting chance! Now, who's going to be first to this? Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Pass is just off target. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Hits one! And he's really put himself on the line here. And we have our very first corner. Well, we've seen that early, used a certain sixth sense. Kunde gets it clear. கரெக்ட்டா பால கால் Barcelona are looking to go forward now. Looking for the run. Joao Felix. Now it's Mbappe. He's got the shot away! More pressure on the opposition goal. They're Defensive just fullback வேலைக்கு ஆக lacking மாட்டான் edge, Peter, and while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. அதான் வந்து வேலைக்கு ஆக மாட்டான். டிஃபெண்டர் வந்து இது கோல் பவுச்சர் இல்லாம டெஸ்ட்ராயர் வச்சாலும் பில்டப் வைக்கலாம். ஆனா பில்டப் வச்சா வேலைக்கு ஆகாது. Teremos uma substituição. It's their second corner of the game.
Now a sudden chance to counter. And he was quick to react. And that is as far as they're going to go. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Mbappe. Koundé was in no mood for any of that. Serginho. Neither of these two want to come off second best. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That is a great ball. Pedri. Barcelona have run the changes already. They could, of course, make further alterations at half-time. Driving forward, and he's gone backward here. Can he finish? And it's in! Oh, that's not going to count, and we go again. His delight very short-lived. The referee's assistant did have his flag up. It might have been close, but it was correct. A moment's uncertainty there, but it is the right call. Nice control. He's found the... Has a go! And he hits the net! They have done it! இந்த ஒரே ஒரு கோலுக்காக தான் அப்பையில இருந்து காத்துக்கிட்டு இருந்தேன். இந்த Liven things up a bit, and that next goal now is absolutely crucial. That is just remarkable, the amount of bend he got on that. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. And that has added a whole new complexion to the game. Look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Pedri. Vardy. Vardy showed foul by getting to the ball, but couldn't quite sort it foul out. by And he's managed to get free, and that's gone loose. Mohamed Salah, and they can counter here. Yildiz. Lobbed in behind. Oh, that is asking for trouble. João Neves. Indicados 2 minutos de acréscimo. And it's Salah. No, that's been intercepted. Well played. That has snuffed out the danger. Chouameni. And the referee brings the first half to a close. Pretty decent watch this, and each side has contributed in equal part. Couple of very good goals for the crowd to enjoy, and a game which is right on the edge. At half-time, it's 1 each. Well, do you think we're up in a really good watch, but I think the managers will be looking for that extra bit of organisation and focus now, just to try and get a little control on this game. So both teams heading off for the break. An interesting game has brewed up here, hoping perhaps for a little bit more from both parties in the second half, but the score at half-time is 1-1. Seriously? Have resumed at the start of the second half. Shot a goal! And he's done it! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. And that will surely go down. Now Mbappe. He's had a shot! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. Oh, easy pickings there. He's a sharp little ball here. And the shot! A two-goal cushion, and it's looking safe. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. So the lead now is 2. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. João Felix. Steered out wide, but he won't reach that one. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out.
ball ball He's going to be disappointed with that. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Yildiz. Barcelona still have the cards to affect this game. It's Pedri. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just... Chance! hey poda dey. He steps in, and that's the end of that. Oh, and that is really good tenacity. இன்னும் கோல் வாங்கி Tchouameni getting this one clear. And now they can spring out of defence. Pedri. Mohamed Salah. And that'll be a goal kick. மேலே அடிக்கிறாங்க கருமம் Belletti. João Neves. And that's the end of that. It all started well enough. And the pass is intercepted. பாரு பால் சூப்பரா பிடிக்கிறான் பாரு Yildiz. And here's Vardy. Played out wide. Has a look and plays it forward. They've got to make this nice and quick. And he skips past his man. Vlahovic! அப்படியே தடுத்துறான் Oh, the keeper's done ever so well. Vlahovic is offering a wry smile there. என்ன பண்ணாலும் தடுத்துறான் கொஞ்சம் பாஸ் எடுத்து போட்டாங்க Substituição em campo. Corner number 2. போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் Camisa 79. Camisa 10. Camisa 5. Camisa 87. Not pretty, but it gets the job done. No campo para a entrada And de now they can spring out of defence. Camisa 16. This interception, his positioning was spot on. Camisa 17. Tchouameni puts his foot on the gas. Substituição. No, that was never going to make it. Barcelona are making a change. After this, just one opportunity to do so. Oh, what a ball! He's De Bruyne! It's run loose. Who's going to get there? Engages and forces him off the ball. And he's quick to snatch it back. Perez. Yeah, they were looking for a counter-attack. Now it's Vardy. De Bruyne. And Vardy! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Well, they're definitely going about things the right way, Peter. A goal soon can bolster energy levels now. இந்த மாதிரி தான் தொட்டா மைனஸ் 10 கழிச்சுட்டு போடுங்க De Bruyne. Pedri. And he's being shifted off it. Pedri. 5 minutes left on the clock. Now it's Vardy. Vlahovic. And he's made sure that's not getting through. And here's Vardy. Serginho threads one in. Good read, needed to be. He's had a hit! அடுத்தறான்டா சாலா Oh, split. போட்டுவாவா ஐயோ Vardy clearly thought Quando he had the Courtois? beating of the keeper.
எந்த சைடுல இருந்து போட்டாலும் தடுக்குறானே. So, third corner of the game. Tries to get it clear. Teremos 3 minutos de acréscimo. Ball is over the line. It's a sweet ball, that. That is lovely. Added time going up here. It's 3 minutes. Great ball, and he's in here. நண்பர்களே, தோல்வி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணி. Performance of Say. inspiration, work rate, grit, and those Say. are very good qualities. யா, Might have got them something on another தாலே day. கடுப்பா. கஷ்டப்பட்டு விளையாண்டு. டீம் ரொம்ப கொலாப்ஸ் ஆகுது. ரவி ப்ரோ வெல்கம். வாட்டா என்ன ப்ரோ ஆளுங்க கணக்கு இப்பதான் வரீங்க. இப்போ ஒரு கா முடிஞ்சா ஒரு முடிஞ்சதா So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped, undoubtedly the place to be at this moment in time. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Things have got underway here pretty promptly. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, Aurelien Tchouameni is someone I see as being a real tour de force in that midfield. He's a tireless worker. I've heard so many people say he's just a nightmare to try and get away from. A real destroyer whose abilities on the counter-press are very potent. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Fiddles it through. Big chance! Terrific save by Abiati. He's had a fair tumble under that challenge. Modric. Referee has just said play on. Vardy.
Yeah, they were looking for a counter-attack. He read that really well and stopped it. Adams. Modric. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the Almost patient gone. approach for now, still trying to Bola போட்டான். have a good look at one another. It's a decent chance to counter-attack. Mohamed Salah in acres of space out wide. They want to be quick here. It's breakaway time. Salah. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. Modric really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Saliba. Barcelona so far providing no real test at all for the goalkeeper. And it's Gullit. And it's Modric. Oh, now here's an interesting matchup. Palestine look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Barcelona with the corner, they're first. Palestine have the chance to go the other way. இதெல்லாம் ஒன்றும் ஸ்பெஷல் இல்ல bro. இங்க And he cuts out the supply. De Bruyne. De Bruyne running with the ball. And it's Gullit. Oh, super find. That is great defending, so alert. Well, he got rid because he was under pressure. Palestine ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. And there's his chance to lead the counter. And it's lofted through here. Mohamed Salah. Modric. Rummenigge. டேய் The ball is loose and the chase is on. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Pedri. Oh, he's burst through. Great ball, and he's in here. And that's played in low. Mohamed Salah. ஆமா அனைத்து Szoboszlai வித்தையும் காமிக்கிறேன் is bro. always playing with one eye on the என்ன வித்தை spectacular. காமிச்சாலும் He's found a way through. Koundé does really well to win the ball there. Szoboszlai. Chouameni. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Gullit gets flagged offside. எல்லா குரங்கு வித்தையும் காட்டுறேன் ஆனாலும் ஜெயிக்க முடியல bro. என்ன இந்த update? ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு? நான் என்ன சொதப்பல் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நம்ம. Gullit. Pedri. கரெக்ட்டா காலிட்டே நிக்கிறான். Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. He's got away. Can he finish? Now that has posed a few awkward questions. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. He's had it taken off him. Szoboszlai. It's Gullit. And it's Salah. And he's being shifted off it. Driving on and making good progress. Vlahovic. And here's Vlahovic. Vlahovic! Well, now it's a race for the ball. Nice defending, physical and effective. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. 30 anniversary சொல்லிட்டு எல்லாரும் And we hit half-time. But it has been a half largely of could-haves and should-haves. Perhaps the more impatient amongst the supporters will feel they're overdue a goal. They're certainly not going to want to try and to show as yet. At the break, it's 0-0.
An engrossing half. Enas- We're still where we Enas- started. 0-0. என்னாச்சு ப்ரோ? இவனுக்கு எல்லாத்துக்கும் நாம போடுறதாண்ணா. அதுவும் Whistle முக்கியமா goes, and we start the second half. PS பிளேயருக்கு நாம போடுறதான். Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Has a shot! And that's caused a worry or two. Vardy has taken on too much there. That is one of அதுக்கு the நாமத்தை areas போட்டுறானே. he என்ன thrives என்ன on. ரவி ப்ரோ பண்றது? Szoboszlai. Mohamed Salah wins the duel this time. Serginho. And it's Salah. De Bruyne. Gullit producing a good steal there, showing a good level of alertness. And here's Vardy. Serginho. Pedri. Chouameni. It's Pedri. And he's searching. There's the shot! Just not இல்ல quite ப்ரோ happening ஃப்ரீ for பிக் him டைம் just now. கார்டன். Barcelona really are in the ascendancy here, and they know they have to register while that's the case. It's their second corner of the game. ஏண்டா And now a sudden chance to counter. No way through. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they Great hit! ஏண்டா எல்லா பாலையும் தடுக்கிற எப்படா எல்லா பாலையும் தடுப்பா? De Bruyne clearly thought he had the beating of the keeper. எப்படா எல்லா பாலையும் தடுக்கறானு? Number 3 coming up. And he's straight offside. கார்னர் அதுக்கு மேல ப்ரோ. ஒரு பால் கூட கார்னர் போய் பக்கத்துல. Chouameni. That's alert and sharp and very well played. The attendance for this match was That is good pressure, just 71,898. hounded him off it. சூப்பர் பால் இந்த Played right into his path. Real chance! It's a loose ball. Palestine do have a chance to counter here. Decent progress down the left. He's looking to set free a runner. No breakthrough and well into the second period. It is still Right, yeah. anyone's game. எங்க போறா? Serginho. யார் யாரு? Now it's De Bruyne. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Mohamed Salah. Modric. Huh? And there's green grass ahead of him. பொறுமையா போ. அதெல்லாம் உனக்கு பொறுமையா போயிட்டு வா. Do under the circumstances. Costa Curta. And it's Modric. Serginho. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Steered out wide, but he won't reach that one. அதெல்லாம் 150 பிளேயர் பேக் போடுவான் ப்ரோ. நமக்கு வெறும் 11 சான்ஸ். அதெல்லாம் ஐயோ அதெல்லாம் அப்படிதான் ப்ரோ. நமக்கு தெரியாதா என்னத்த சியா கொடுத்தா மட்டும் நல்லா கொடுத்துருவாங்க. அதான் தரமாட்டானு ப்ரோ. நமக்கு நாமத்தை போடுறதுக்காக சியா தரேன் அதை தரேன் இது தரேன் கிடைக்காது ப்ரோ. Substitution on the field. Number 8, Szoboszlai. Number 13, De Bruyne. Number 5, Gullit. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Number 38, And he's had it nicked away. De Bruyne. Oh, this is a very good run. Substitution.
And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Otto. Chouameni. And here's Mbappe. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Rummenigge. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Oh, he's been caught on it here. Gravenberg. Mohamed Salah has it out wide and in space. And he's gone backward here. He's had a shot! He's played it back. Well, he just didn't have any support. Rummenigge! நீ And he's there அடிச்சு to belt it away. அவன் மட்டும் அடிச்சிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், கத்தி எதுக்கும். Palestine looking to pass their way through. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Two added minutes has Serginho. been indicated. Into stoppage time, and it is still 0-0. Mohamed Salah. And the ball's a good one here. De Bruyne. And that is that. பல ஸ்ட்ரீமர் இதை பார்த்து கொனாமி உங்களுக்கு 12 Exasperation, டைம் vexation, certainly from an attacking perspective. Neither Our- side able to make an ப்ரோ impression despite அவங்கள all the பொறுத்த huff வரைக்கும் and வியூஸ் puff. வரணும் ப்ரோ, அதனால தானே அது வியூஸ்க்காக Sections of what you've போட்டு seen, விடுறது தானே Yeah, இருக்கு this ப்ரோ. is ஒழுங்கா வேலை செஞ்சு ஏதோ பண்ணுங்கடா போங்கடா. நீங்க பொறுத்த வரைக்கும் வியூஸ் வரணும் ப்ரோ, அவ்வளோதான். இதுக்கு நல்ல இது சொல்லுங்க, எது பொசிஷன் கேமிங் நல்லா இருக்கும்? Fourth be always. ஐயா நம்ம இங்க வர மாட்டானே. இது பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட் சைடு ஒரு ட்ரெயின் அப்படியே தேவையில்லாத கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க பாருங்க. ஸ்கில் சாட் பண்ணுமா பாருங்க. தேவையே கிடையாது. I need one touch pass. தல எப்பயோ நான் வாங்கிட்டேன் தல.
இப்பதான் பாக்குறீங்களா? டேய் போங்கடா டேய். வெற்றி 96 bro. டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக்ல ஆஸ்ட்ரேச்சில வேற என்ன போடுவோம் உங்களுக்கு தெரியுமா? மிட்ஃபீல்ட்ல யாருன்னு எங்கெல்லாம் மொரட்டா இருக்கும் ஆளு நறுக்கு 4 கிராஃபை தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கும் தலை. இங்க இருக்கலாம் கவலையே இல்லை தலை, நம்பி போடலாம். தூக்கி சொருகுறான் சொல்லு. ஃபிங்கர்லாம் அடிச்சுக்க முடியல ப்ரோ, சீரியஸா வாங்குறதுனா வாங்கிக்கோங்க. எப்படி கிடப்பான் இந்த கிடைச்சாலும் மொரட்டா இருக்கான் ப்ரோ ஆளு. ஃபிங்கர்லாம் தூக்கி சாத்தலாம். மட்டீர்னு தூக்கி போடுங்க பால்ல. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்ப கைஸ் புதுசா பாக்குறீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப பொறுமையா ஆட போறோம். அப்போதான் வந்து எப்பொழுதுமே அட்டாக்ல நம்ம குயிக்கா இருந்தோம்னு போங்களேன். டிஃபென்ஸ் விடுங்க, குயிக் என்கவுண்டர் ஏன் ஃபேமஸ் சொல்லுங்க, ஏன்னா அட்டாக் பவரா இருப்பானுங்க. அட்டாக்கை போட்டு நம்ம வேற இதை கூட வச்சுக்கலாம். அதுக்காக தான் குயிக் என்கவுண்டர் செம்ம பவர். லைக் போட்டேன் ப்ரோ, 9th லைக். என்ன தர எப்பயோ நீ வந்துட்டீங்க ஸ்ட்ரீமுக்கு, இப்பதான் லைக் போட்டீங்களா? இல்லைன்னா நீ ஒரு ஹோல் பிளேயர் வச்சு விளாடலாம். நமக்குன்னே ஒரு கேமர் ப்ரோ, நீ கேமர் ப்ரோ லைவ் போட்டாரு சரியான கோப்ளே. So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform.
And as you can see, we've already started here. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Mbappe powering Namba forward mata. here. No, that's been intercepted. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Pedri. Tony Adams is the standout player, Peter. Well, he does stand out, Jim, of course, but specifically how? Because he's a colossal presence who seems to thrive the tougher the job gets. His level of... And the shot! Well, he should have done better, and he knows it. ஓ மொபைல் சாரி ப்ரோ கவனிக்கவே இல்ல. We have our very first கேம் goal. லைட்டா முடிக்கிட்டேன் பாரு. And now they can spring out of defence. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. No way through. Chouameni. A lot of space here, a real opportunity. What a ball. Oh, well played, well played. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. இந்த இடத்துல Now it's Messi. Well, he got rid because he was under pressure. அந்த இடத்துல நான் வந்து ஏன் தப்பு பண்றேனே எனக்கு தெரியல ப்ரோ. சரியா? Kunde is there and he can get that clear. Messi. And he lines up a cross. And that's what you call inspired goalkeeping. ஓய் இவன் இந்த Oh, பிளேயரா? he's really டிஃபரண்ட் looking பிளேயர். like he's on the very top of his game here. ப்ரோ நான் இன்னும் ப்ரோ நான் அவ்வளவா இதுல ஆடவே மாட்டேன் ப்ரோ. Oh, smashing header. Barcelona are looking to go forward now. Fiddles it through. Oh, that's wonderful alertness. And they can counter here. Oh, well played, well sorted out. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. He can run onto that. He's away. He's had a shot. Dispatched clinically. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. எனக்கு எங்க பால் போறதுனே தெரியல. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, the roof's இந்த just சைடுல பால் போட்டாலும் அவன் மட்டும் தான் crowd இருக்கான் level ப்ரோ. has gone up a notch or 10. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Some resolute defending there. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And here's Vlahovic. போடா டேய் ஆளுமே அடிங்கடா டேய். Common copy of the previous miss. ஆளுமே They're அடிங்கறான். just lacking a cutting edge, Peter, and while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. Madrid have the chance to go the other way. That's a little off target. Costa Curta, excellent challenge there, uncompromising. They won't be happy with that one. Barcelona truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Pedri takes control of it and he's on the move. Serginho, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Mohamed Salah. Now it's Mbappe.
Half-time getting close now. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Quality ball. And it's De Bruyne. Strong running down that left flank. De Bruyne, who does have an assist to his name. Pedri. De Bruyne. Un minuto de descuento. Serginho. De Bruyne. It's a mighty effort! Chooses to go back. There's the whistle for half-time. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room. And while there was a genuine flow about the game, most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game இதோட மோசமான ப்ரோ நம்ம லைவ் வந்து தானே வரீங்க 1-0. இதோட தான் கட்டத்தனமா கத்திக்கிட்டீங்க. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. We're already back up and running after half-time. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. And the finish! Oh, he's been caught napping. Well read, and the danger is averted. And that's a good ball. And smartly reclaimed. Madrid trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Vlahovic under intense pressure. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't... And a header! It's there! And this is getting better and better. Devoid of any complexity, but boy, was that certain. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong. Madrid are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. 60 minutes played. Back could it go? And De Bruyne! And they are pulling clear here. And he stuck it away as if laser guided. I just thought that was going to hit the outside of the post for a moment there, but it just curled enough to catch the inside for a very good strike. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And here's Messi. Oh, good read. Tries a shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. It's a good run down the left-hand side. No, again, there's no way through. It's not gone well. Koundé. For De Bruyne. Oh, that's a key interception. Nicely weighted ball. De Bruyne! Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. That's just playing it safe and simple. De Bruyne. Vlahovic. He's had a fair tumble under that challenge. Now it's Mbappe. Chouameni. And it's Messi. Mbappe! Barcelona needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll In with a header!
Well, that is remarkable. All he'll be thinking is, please, ground, swallow me up. Yeah. நம்ம தமிழ் எஃப்சி இன்னைக்கு கொனாமி mobile player, bro. Se va a producir un cambio de jugadores. El So dorsal the manager can 19, make a change for el the first dorsal time in the game 21, here. Drogba. El dorsal 10. El dorsal 20. Messi. Serán sustituidos por el dorsal 22. Now it's Darwin. El dorsal 7. Pedri. Cristiano In with the Ronaldo. challenge. El dorsal 8. El dorsal 17. Di María. Now it's Darwin. Now it's Cristiano Ronaldo. He's through, it's one-on-one. And how did he not make it four? Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. This their second corner of the game. Gets his head to it, and it's come back out to him. They've scored! Yet another goal in an awesome performance. They are in complete charge. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. Madrid are having a ball here. Serginho. bro என்ன bro ஃபாஸ்ட் இப்படி வரானுங்க It's on! Really well taken goal. And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. எங்கடா போறாங்க ஏய் என்ன ப்ரோ பண்றாங்க நின்னுகிட்டு இருக்கான் பின்னாடி அவன் Sitting on பின்னாடி the bench and waiting moments ago, already here. Header! Keeper always had the measure of that. A moment to try and place the cherry on the cake. எந்த மேனேஜருமே நல்லாலே இருக்கும் இந்த வச்சு தொலைஞ்சு எப்பவுமே ஃபார்வர்ட் கண்டிப்பாக தேவைப்படும்
bro இப்படி விட மாட்டாங்க. வீக்கோட எல்லாம் ஃபுல்லா தோக்க விடுறானுங்க ப்ரோப்பா. ஆமா ப்ரோ, எனக்கு அது விளையாடவே தெரியல ப்ரோ. ஆள் வரவே மாட்டான். நம்ம ட்ரிபிள் பண்ணி கொண்டு போற ஆள் அவன் வரவே மாட்டான். சும்மா பொசிஷன் கேமிங் எப்படி விளையாடுறாங்க, அது ஃபார்மேஷன் மட்டும் நல்லா கத்துக்கணும் ப்ரோ, எப்படி வைக்கிறதுன்னு. அது வந்து நம்ம கத்துக்கிட்டோம்னா போதும். நம்ம எந்த ஃபார்மேஷன் வச்சாலும் நம்மளை புடக்கிறான்னு. ரொம்ப பெரிய பெரிய பிளேயரா இருந்தாலும் ஒரு கட்ட வரையும் தான் ப்ரோ இதை விளையாட முடியும். அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா அவங்க ஏன்னா இந்த வேற வேற பிளேயரை மாத்திட்டு போயிடுவாங்க. ஒரு குயிக் என்கவுண்டர் ஃபார்மேஷன் எவனாச்சும் ஒருத்தர் புதுசாக வந்தாங்கன்னா போட்டு விட வேண்டியதான், வாங்க வேண்டியதான். வேலைக்கே ஆக மாட்டேன். So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So that's got things underway. David Seaman, clearly one of the finest English goalkeepers of modern times. Well, Peter, if you're part of the defence in front of him, the lines of communication are fully open. He has a big say in redirecting traffic away from his box. And his career went on and on and on. Listen, the best tend to stay around. Oh, that's wonderful alertness. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Now it's Vinicius Junior. Rodri. Ronaldinho. That has been slung wide.
Now, what about a counter-attack? And here's Vlahovic. Serginho. Pretty cagey early on from both sides. Rodrigo stood up well to him there. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. He's got the shot away! Oh, it's there! The breakthrough strike! Simplicity itself. That's just a great finish, but it's down to very clever movement. You can see this has been obviously worked on the training ground. He knew exactly where he wanted the ball, and it all came good. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Cross goes in there. Good take by the keeper, he's read that well. Serginho. Lobbed in behind. Oh, he's going to be disappointed with that. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Serginho. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Rodri. Madrid applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the... Now the finish! He scored! And they're at it again in double quick உண்டே time. இதுக்கு முன்னாடி வந்தானே சத்தியமா தான். That was a given. It always was. Yeah, and all engineered, Peter, by some smart running and movement. That's already something to admire, but how about the pass? Just wonderful. Loved it. Madrid are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting அங்க வர to sit அப்படியே on போய் this, அவன்ட but பால் குடுக்குறான்டா. I'd say go and grab a third. And it's lofted through here. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, that's neat. Wow, look who's involved. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He was under real pressure there. And it's Ronaldinho. Vinicius Junior. அடா போடா டேய் இங்க வா. Oh, just big chance, must be! Oh, brilliant save under real pressure. Barcelona are still behind as we reach out for half-time. Dixon. Bellingham. Rodri. Madrid finding their passes. He's had a fair tumble under that challenge. உண்டே எதுக்குடா முன்னாடி வர? Touches it back. I would think that was என்னடா the அப்படியே wisest choice. டிஃபெண்டர் தான்டா நீ. De Bruyne. Now it's Haaland. And they win it back ஓப்பா. again. ஏய் என்னடா ஒரு பாஸ் போடுற பாஸ்லாம் அவன்டே போனா Here's Rodrigo. Oh, great feat that. He's got away. Bellingham. De Bruyne. Otto. So you need to patience for coaching. पूरा तला मार To review the first half. मारी रे. Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? La அடுத்த match Que obedezcan en todo momento las indicaciones del personal del estadio.
நான் பொசிஷன் கேமிங்லாம் வச்சா இன்னும் டென்ஷன் ஆகி அவ்வளோதான் ப்ரோ. இந்த பிபி ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும் அதை ப்ரோ பழகணும். பிபி ஹார்ட் அட்டாக்லாம் வந்து பொசிஷன் கேம் விளையாடுறதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது ப்ரோ. நான் தட்டி தட்டி பால உள்ள கொண்டு போயிடுறாங்க, நமக்கு டென்ஷனா. இது பை நியூ ஜெர்சி ப்ரோ. இது பழசு தான் வந்து ரவி ப்ரோ, நாடி போட்டிருந்தது. நான் சப்ஸ்கிரைபருக்கு என்னென்ன பிடிக்கிறது பத்தி வாங்கினேன். Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Leveling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. That's an excellent interception. Bellingham. And there's his chance சூப்பர் to lead the சூப்பர் counter. சூப்பர்ரா. நீ டிஃபெண்டர் எதுக்குடா முன்னாடி வர? அவன் அவ்வளோ பேர் ஃபார்வர்ட்ல போறானடா டேய். இவ்வளோ பேர் ஃபார்வர்ட்ல வரப்ப எதுக்குடா நீ முன்னாடி வர? உன்னை யாரா முன்னாடி கூப்பிட்டா? நீ எதுக்குடா முன்னாடி வர? Made it look easy. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. A case now of complete control. Rodrigo. Serginho. Haaland. Ronaldinho. நல்ல பிளேயரை வச்சிட்டு சீன் பூரா தாயோடி. And that's another good win of the ball. That's a sharp pass. ரொம்ப Now it's Rodrigo. Just eases him off the ball. Barcelona can breathe again. Just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Now it's Rodrigo. Otamendi going full steam ahead down the left flank. Oh, he's felt that, hasn't he? De Bruyne really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. La asistencia a este partido asciende a 70.987 Vlahovic. espectadores. 60 minutes played. That is a great pick out. And here's Vlahovic. That's tidy. சூப்பரா தூக்கி போடுறா டேய் அப்பா. தெர்றா பாலா அவன் கோல் கீப்பருக்கு டைரக்டா போடுறான். And he's had it nicked away. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Serginho. And he's intervened well there. He's looking to set free a runner. ஒரு பாக போடுற It's புள்ள. deflected behind for a corner. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And he's heaved it away. De Bruyne. Otto. And it's De Bruyne. And he's played it back. Modern football for you and all that pressing. Can he get it through? That's positional gold, the utilisation of space. Oh, well played. Rodrigo. ஃபவுல் கொடு நீ ஃபவுல் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். என்ன பண்ணாம I think ஃபவுல் he got கொடுக்கலாம். off lightly. It is just a verbal warning. போடு அவன் Well, I அடுத்த think கோல the போட்டு alternative was to stand there and என்னன்னே do தெரியல nothing எதுவும். while he tried to score. அவன் வேலைய Obviously, பார்க்காம he's not இங்கிட்ட gonna allow விட்டுறானே. that, Peter, is he? And this the perfect opportunity to Hold on, create goal a up, cushion goal up. between them. Ronaldinho! Brilliant! He's தெரியுமே. got himself an absolute நல்ல நல்ல பேரை வச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கான். நீ ஒருத்தன் comfort, yet more comfort, easing away. Oh, that is a bit special. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. 4 கோல் 3 கோல் அடிக்க விடுறானு ப்ரோ வீட்டுக்கு. Corner number 2 then. No messing about, just bludgeoned away. ஏண்டா ஒரு பால் கூட அவன் மேலயே ஏன்ட்ட போவாதாடா. Oh, that's fabulous. Has a goal! ப்ரோ
உண்டு அவனுக்கு எம்பாப்பேக்கு பின்னாடியே வந்துகிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. நான் எங்க ப்ரோ போய் பாஸ் போடுறது? ஐயோ, நான் எங்கடா போய் பாஸ் போடுறது? எம்பாப்பே பின்னாடியே வந்தா. And now a sudden chance to counter. Serginho. And the return pass. Otto pinches it off him. அவ்வளவுதான், எப்படி பார்த்தாலும் வந்துருப்போம். And that's been intercepted. That was well played, well stopped. அங்க பாரு இடிய. ஒண்ணா இடி இடிச்சா அடிச்சா அடி இடிச்சா அடின்னு Driving forward. Rodrigo. Barcelona are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. They need to play this quicker in transitions like this. There's the hit! Just 5 minutes left. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He's got a big chance! It's loose, and there's a race for the ball. Shifted upfield. Chance here to counter. He's shifting through the gears here. போடா, நீ விளையாண்டுட்டு போடா ஏதோ. Habrá 3 And minutos now de the hit! tiempo. Oh, impressive strike. இதெல்லாம் கண்டிப்பா ப்ளீஸ் பண்ணி போட்டுருக்கான் ப்ரோ. And that is that. Barcelona have very little in the way of excuses here, simply having no answer to a display that was... என்ன காம்பினேஷன் இருக்குன்னு தெரியலையே. இருங்க ப்ரோ நிமிஷம். நான் பொறுமை கடலும் பெரியது ப்ரோ. இது வேணா பொறுமையாவே நம்மளால இருக்க முடியாது.
Well, they say football's only a game, but without a doubt it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. Last game, guys. It is tribal and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. இந்த L2 பட்டன் வந்து நம்ம வந்து டிஃபெண்ட் பண்ற மட்டும் தான் முடியும். ஆனா நான் எல்லா டைமும் பிடிக்கிறேன் ப்ரோ, அதான் ப்ரோ பிரச்சனை. நான் டிஃபெண்ட் பண்ற மட்டும். There's the whistle. That has not gone well. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. De Bruyne is fouled. ரெட் கார்டை கொடு, ரெட் கார்டை மஞ்ச கார்டை கொடுத்துட்டு இருக்கான், ரெட் கார்டை கொடுறா. இந்த காலை போட்டு இப்படி உடைக்கிறானுங்க, ரெட் கார்டை கொடுக்கலாம். இங்க பாருங்க பாருங்க. கார்டை கொடுக்கலாம். It's rare for me to look at a fullback as a potential match winner, Peter, but with Roberto Carlos, I can make an exception. He's not a defender at all, is he? He's a winger more than that. Exactly, the Brazilian Express, up and down the line all the time, and a taker of audacious free kicks. And here's Vlahovic. De Bruyne has it in a wide position. Bastoni clears it away. Now it's Thuram. And he's lost his man here. Oh, perfectly measured. Thuram! Serginho. He's looking to set free a runner. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, he's felt that, hasn't he? Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Serginho. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Van Dijk. Whatever he had in mind, that was not it. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. De Bruyne was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Thuram. எல்லாம் அப்படிதான் அப்படிதான். Barcelona yet to have an attempt on goal. Serginho. Vlahovic. Good read, needed to be. And it's Modric. Thuram. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Serginho. For De Bruyne. A lot of space here, a real opportunity. Now it's Haaland. சூப்பர். Now it's Sané. Great shot! அடிடா சனே, என்னடா சனே, எவ்வளோ நேரம்டா பாலை வாங்கி அவன் வந்து ஊம்புற வரைக்குமாடா நீ ஊம்பிக்கிட்டு இருப்ப, என்னடா. And fast. And it's been taken short. ஓடு. Oh, that was vital. Now who's going to be first to this? டி. Bastoni was steaming forward. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. கைஸ் பவுலே தர மாட்டறான்டா, என் ஜாஸ்தி உருணுதுடா. Vlahovic really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. சத்தியமா ஆடம்ஸ்லாம் எதுக்குடா வந்து டிஃபெண்டர் தான்டா நீனு. Paris Saint-Germain look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Serginho.
here's Vlahovic. Chouameni, that is good pressure, just hounded him off it. கோல் போட்டாதான் மன நிம்மதியா இருக்கணும். இவங்க டிஃபெண்ட் தயவுசெய்து முன்னாடி வராது. என்ன ப்ரோ ஏன் ப்ரோ டிஃபெண்ட் முன்னாடி? Not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. அது வேறயா? That is not the best ball, and he offers an apologetic look. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Haaland. That's a nicely measured pass. That's an excellent interception. Roberto Carlos. Serginho. Roberto Carlos concedes a free kick for that. செம்ம லாக் ஆகுது ப்ரோ. என்ன போட்டு என்ன ஏதோ பண்றான் நீங்களும் பண்றான். நான் திரும்பி டிவிஷன் ஒன்று போகக்கூடாதுன்னு பண்றான். Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Haaland really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And here's Vlahovic. He's... Oh, what a... Vlahovic! Oh, that is rather wayward. Well, it was hit with great power, Peter, but sadly not great precision. அடுத்து போட்டான் தூக்கி என்ன சொல்லிட்டான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஒரு That tackle was certainly sturdy. And we hit half-time. Well, perhaps not full of thrills and spills, but a game which has been on a very high level, certainly defensively, as both teams walk off unscathed. A tight affair, 0-0 at the break. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change, perhaps, after half-time. வேர்த்து வேற வருது. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 7, le numéro 10, Roberto Carlos. Le numéro 14, And we're underway again. le numéro 9, le Barcelona numéro have 15. been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Le numéro 18, le numéro 24, Bastoni. Coquet. Serginho. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Thuram. And it's Ribéry. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. De Bruyne. Oh, there's a probing ball. Up towards the hour mark and still no goals. Ribéry. The pressing's intense and it's paid off. Oh, great ball! Vlahovic! He's got plenty of space out wide here. Oh, easy pickings there. Guardiola. Thuram. Oh, that's fabulous. Bumps him off it and wins back the ball. Koundé, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Le nombre de spectateurs pour ce match, 72
Gently done. That's been cut out, well played. Kunde. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Now it's Sané, back in once more. Cleared away. Isak. That pass isn't the best. Thuram. Gallagher. Caught offside that time. It is still anyone's game, 0-0. He won't be happy with that one. De Bruyne. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Could move up a gear here. Now then, the ball's come loose. And it's Guardiola. That is a great pick out. Shot a goal! It's anyone's ball now. Paris Saint-Germain have themselves. Yes, they do. Size really matters, and it's time to make it matter now. Barcelona have the chance to go the other way. Gallagher. Played back in. Bit of a communication breakdown there, it seems. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Bro, ஈசனால முடியவே இல்லை ப்ரோ. அவன் டுப்ரைன் அங்கே தான் நிற்கிறான். அப்புறம் வேற எங்க நான் பாஸ் போடுறது? வேற எங்க நான் பாஸ் போடுறதே தெரியல ப்ரோ. அந்த இடத்தோட அங்கே வேற வழி இல்லை. Good read. He read that really well and stopped it. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. That has been cut short. Haaland. Bastoni kept aware, and it is reclaimed easily. Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. Neither of these two want to come off second best. Yeah, this kind of bold running will always get you. Goes in for the header! Oh, taken with style! That could turn out to be a huge, huge goal! There was this feeling that the game was petering out, but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? A great delivery and a finish to match. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Barcelona have fired themselves in front. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And it's Sané. Opts for safety. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Of beauty. And time is up. Barcelona have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. ஓகே பண்றானுங்க சரி ஓகே. நானே பாத்தையும் போட்டுக்கிறேன் நானே எந்த வேலையும் வேணாம். ப்ரோ இருக்கீங்களா கைஸ்? கைஸ் டீம் மென் பண்ணிடுவா கைஸ்.
ஷார்ட்ஸுக்கு தெரியாது ஃபைனலி வின். ஆமா ப்ரோ 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 ஏதோ வீம்புக்குனே பண்ற ப்ரோ. ஏன்னா ஆரம்பத்துல நான் எப்படி அடிச்சேன், ஆனா இந்த இந்த டைம்ல என்னால அடிக்கவே முடியல ப்ரோ. ஏதோ இவனுங்க வீம்புக்குனே போறாங்களா இல்ல தெரியாம ஸ்கிரிப்ட் போடுறாங்கன்னு சத்தியமா தெரியல. ஆனா என்ன பாஸ் போட்டாலும் சரி அடிச்சு முடிச்சு விட்டுறான் சத்தியமா. எவ்வளவு நல்ல பாச தூக்கி போட்டாலும் அவன் கால்லேயே தான் போய் படுதே தவிர அவன் மேல பட மாட்டேன்னு. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. இப்படி ஒரு மேட்ச் விளையாடாமலே இருக்காங்க. இங்க 5 பேர் 6 பேர் பாக்குறாங்க. ஆனா யாருமே சப்ஸ்கிரைபே பண்றது இல்ல. கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ஐயோ தொண்டை. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். பார்க்க 5 பேர் பாக்குறீங்க எல்லாம் நம்ம பாய்ஸ் தானா? நண்பர்களே அப்படியே லைவ் என் பண்ற நண்பர்களே, மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். அவ்வளவுதான். எத்தனை நாள் இருக்கு? இன்னும் ஒரு 4 நாள் கைஸ். அதுக்கப்புறமேட்டு லைவ் வருமோ வராதோ, இல்லை வெறும் வீடியோ மட்டும் வருமா என்னன்னு தெரியல. பார்ப்போம் நண்பர்களே. வரேன் அப்படியே லைவ் என் பண்ணிக்கிறேன் கைஸ். பபாய் பபாய் பபாய். நாளைக்கு சந்திப்போம். சொல்லுகிறேன் ப்ரோ. இமேஜ் ப்ரோ இருக்கீங்களா? சொல்றேன் என்ன 4 நாள் இல்ல. அது இன்னும் அது என்னன்னு தெரியல. பார்ப்போம். அப்படி இல்லைன்னா லைவ் போடுவேன். சொல்றேன் இமேஜ் ப்ரோ கண்டிப்பாக. பை நண்பர்களே. ப்ரோ பை பை பை. நாளைக்கு பார்க்குறோம். நாளைக்கு பார்க்கலாம்.